Hello everyone, how are you? Hope you are doing really well. আগের দিন আমরা কয়েকটা ইংলিশের কোয়েশ্চেন সলভ করেছি ডাব্লিউবি সেটের। এটা ডাব্লিউবি সেটেরই কোয়েশ্চেন, তো আমাদের ওই সিরিজটা কমপ্লিট হয়নি, তো দুটো কোয়েশ্চেন বাকি ছিল। তো আমরা এই দুটো কোয়েশ্চেন আজকে সলভ করব এবং আজকে ইংলিশ সিরিজ অফ ডাব্লিউবি সেট কমপ্লিট করে দেবো, ঠিক আছে? চলো। আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ম্যাচ দ্য ফলোয়িং করেছি, ক্রোনোলজিক্যাল করেছি, স্টেটমেন্ট বেসড করেছি। এটা একটা ম্যাচ দ্য ফলোয়িং। এটা একটু বড় কোয়েশ্চেনটা, বাট কোয়েশ্চেন বড় হলে কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই যে কোয়েশ্চেন বড় মানে বিশাল ডিফিকাল্ট হবে। ন্যাচারালি 90% কেসেস কিন্তু ইজ দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড. If the question is a bigger question, it sometimes comes out to be an easy one, and if the question is a smaller one or a one-liner, then the question comes out to be a tougher one, and you need to have a very good conceptual clarity, otherwise it will be very difficult for you to clear the exam or the paper. আচ্ছা, আর একটা কথা, ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই ক্লাস স্টার্ট করার আগে। যদি কারুর মনে হয় যে কোথাও কোনো ডাউট আছে, ডাউট ক্লিয়ার করতে হবে, বোঝা যাচ্ছে না, কোথাও সমস্যা হচ্ছে, বা ক্লাস নিতে চাও, বা এছাড়াও স্টাডি মেটেরিয়াল চাও, মক টেস্ট চাও, সেই ক্ষেত্রে এখানে স্ক্রিনে একটা নাম্বার দেওয়া আছে 9062395123। এই নাম্বারে যোগাযোগ করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, কল করো, যাই হোক যেভাবে পারো এই নাম্বারে যোগাযোগ করে নিও। তাতে তুমি দেখবে যে তোমার যে ডাউটসটা আছে বা মানে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা তোমার এখানে ক্ল্যারিফাইড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তার জন্য আমাদের ডেডিকেটেড টিম রয়েছে হু উইল হেল্প ইউ আউট। ওকে, চলো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য কোয়েশ্চেন। Match list 1 with list 2 according the code given below. The ecstasy, yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at least, if goodness lead him not, yet weariness. The pulley, when love with one another so internimates two souls, that abler soul which thence doth flow to his coy mistress, my face in thine eyes, thine in my appears, and time plain hearts do in faces rest. The good morrow, my vegetable love should grow vaster than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes and go thy forehead gaze. এবং সেই জন্য যে দরকার কম্বিনেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? এবার যে জিনিসটা প্রথমে বুঝে গেছো যে কোয়েশ্চেনটা পড়ে, যে এটা বেসিক্যালি এক একটা কবিতার লাইন বা প্যারা, রাইট? তো না জানলে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অর দুটো, একটা দুটো কবিতা জানলে ইউ ক্যান মেক ইট আউট, ওকে? আদারওয়াইজ ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু মেক আ গেস। র্যান্ডম গেস ওয়ন্ট ওয়ার্ক ওভার হিয়ার, ওকে? চলো প্রথমে পড়ে নিই কি আছে। প্রথমে আমার লিস্ট 2 থেকে শুরু করি, ঠিক আছে? লাইনটা কি বলছে? yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness or ripening restlessness. Let him be rich and weary, that at least, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. এই লাইনটা কোন কবিতা থেকে নেওয়া আর কার কবিতা থেকে নেওয়া বলো তো? আই এম গিভিং ইউ few minutes. Chalo, these lines come from George Herbert's poem, and the poem is The Pulley. Okay, this line comes from George Herbert's. Okay, poem, and the poem is Pulley. So B will be 1. See, so easy. It looks scary, right? The poem explains that God withheld rest from humans so they would eventually return to him. Okay, it explains God, basic one liner I am giving. God withheld rest from humans so they would eventually, I am not explaining over here, eventually return to him. Pulley, so B will be 1, B1, B1, B1. See, B is 1 and we have cracked the answer, it is B. How easy it was, tell me. How easy it was. Enough easy to just to take 1 or 30 seconds just to read the question and you get the answer, right? So
যখনই এই ধরনের কোয়েশ্চেন, প্রথম কথা হচ্ছে এইটাতে একটাই না, রিপিটেশনস কয়েকটা আছে, বাট বি এর সাথে ওয়ানটা রিপিটেড। সো বেসিক্যালি ইফ ইউ নো বি উইল বি ওয়ান, ইউ হ্যাভ গট ইউর আনসার right then and there. Okay, now coming to the next one. Okay, just a minute, huh? क्या है? To his coy mistress. To his coy mistress will be like my to his coy mistress will go for my vegetables. My vegetables love should grow master than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes and go on thy forehead. So to his coy mistress will be number 3, will go for number 4. See, C will go for 4. Okay, again another hint that it's correct. So this is the famous line from Andrew Marvell's To His Coy Mistress. किसने लिखा है To His Coy Mistress? Coy Mistress किसने? Andrew Marvell's. Okay, chalo. Now the good morrow. The good morrow is my face is matlab C will be 4. C will be 4. Okay, good morrow will be 3. D will be 3. So my face in thine eyes, thine in mine appears, and true plain hearts do in the face rest. This is the right, and this line comes from John Donne's poem The Good Morrow. Okay, it's Donne's poem Good Morrow. Got it? Then we are left with number 1, that is ecstasy, and ecstasy will be number 2. We'll go for 2, that is when love with one another so intranimates two souls, that abler soul which thence doth flows defects of loneliness controls. And this line comes from again from John Donne's Ecstasy. Okay, and we have got the final one, that is B is the correct option. So A will be 2, B will be 1, C will be 4, and D will be 3. How easy it was! It was just one line. I told you that if you know B, you get the correct option and your answer will be there. বোঝাতে পেরেছি কীভাবে ক্র্যাক করতে হয়? এরকম কোয়েশ্চেন শুধু WB সেটে নয়, নেটেও আসে, আরও অন্যান্য এক্সামসেও আসে। সো প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করো, কীভাবে ক্র্যাক করতে হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করো, কীভাবে সলিউশনটা এক নিমিষে বার করতে হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, সব কিছু কিন্তু পড়ে যাওয়া সম্ভব না, আমি বারবার বলছি, সব ভুলে জেনে যাওয়া সম্ভব না। তোমাকে নিজের কমন সেন্স ব্রেন অ্যাপ্লাই করতে হবে। যদি সেইটুকু করার ক্ষমতা না থাকে এক্সাম হলে বসে, তাহলে কিন্তু এই পরীক্ষা পাশ করা সম্ভব না। এটা টাইম গেম, এবং টাইম গেমের সঙ্গে সঙ্গে মানে তোমার অ্যাপ্লিকেশন গেম, ব্রেন অ্যাপ্লিকেশন গেম, নট নলেজ গেম। নলেজ গেমের জন্য তো অনেক কিছু আছে, নলেজ এখানে চেক করা হয় না। নলেজ মোটামুটি জেনে রাখবে, মোরাললেস সবাই পড়ে আসছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে গিয়ে কে জিনিসটাকে ঠিক সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারছে সেটা ম্যাটার করে। ঠিক আছে, চলো এই কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেছে, আর একটা কোয়েশ্চেন বাকি আছে। আমরা ইংলিশ সিরিজটা আজকে প্রথমে শেষ করে নেবো, তারপরে বাকি কোয়েশ্চেন্সে যাবো। ওকে, বাই বাই।